I put 8 a.m. in. How? 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 I accidentally made the stream at 8 a.m. That is because I don't understand how 24-hour time works, everyone. That is why. I can't believe I did that. Oh my god. I made the move of at 8 a.m. It's fine. It's fine. Just make sure my camera's okay. Okay, sorry, Tiki Tat. Like all I do is apologize to viewers on TikTok. Hey, I accidentally scheduled the TikTok event for 8 a.m. Don't ask me now. Don't ask me now. I'm trying to do this on Instagram, but Instagram is so weird. Alright. I hope you guys are enjoying elevator music. I thought it would be funny to have elevator music while we wait, so that's what I did. Excuse me. Yeah, it's because I don't understand 24-hour time. We're gonna work on the grant. Something that would just happen. But you got Instagram though. I wonder if I need to change the quality on TikTok. Maybe I'll put it down here.
Okay, TikTokers. Maybe I should go like, nope, go there. Okay, 25 not much stuff. But this quality looks okay. I'm gonna give folks a few minutes. See if we get more folks on. We might not. Who knows? Mm, while we do this, we will see. Guys, make it like this. I thought this elevator music was really funny. Oh, we'll turn it down a little. Somebody might be like, this girl is playing elevator music and it sucks. And I'd have to be like, you know what? Maybe you're right. Oh, Jesus. Sorry, you guys are trying to send this. Okay, I guess we'll just go ahead and get started. Folks will filter in. Okay. Okay, I just sent it. Lovely. Okay, it's just a couple of us on here, but I'll go ahead and get started. I just sent a movie. Now, hopefully,
this ends up looking good to watch. Alrighty. Okay, so now we're gonna have the home part. Pow, 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 pow. Oh wait, okay, hold on. Alrighty, try to figure out. Also, I want to apologize in advance. I don't know if this is gonna look the way that I would like for it to look. So I also realized that I forgot to have the subtitles on for the first like 20 minutes. So if you guys, since it's only a few of us on here, y'all get to dictate the rules. I can like try and do it live, but I was trying to figure out a way to stream it live directly from Prime. Hold on. Because this person online was saying, hold on, that if I do this a certain way, then is it working? Oh my God, it works. Wow, I'm going to be excited for the next like 6 months about this. Oh my God. Okay, I hope it's not glitchy. If it is glitchy at any point, please let me know and I'm going to start playing it. Yeah, okay. And it should do the tab audio and everything. Yeah. Wow, this is so great. Sorry, you guys, real quick about the smoke alarm chirp. Our alarms are, I don't even hear it anymore. They're also like plugged into actual power. So it's, I don't know how to describe it. So like the chirp is just because it wants a backup battery. But well, it wouldn't let me show it at first and now it will. Anyways, please don't worry. I will change the smoke alarm battery. I just don't know which one it is. So we are safe. And you guys know how they do. So your questions, concerns, whatever, drop them in. Sorry, I realized I forgot to give an introduction. I don't know if we really need a fancy introduction, but because there's only a couple of us on. I think there's only like one person on TikTok right now. But this is the first one, so you know, we'll live, we'll learn. It doesn't matter. So this is called Soundtrack to a Coup d'etat, and it talks about the musicians that were behind trying to stop Patrice Lumumba from being killed, also trying to help with, in general, the freedom of the Congolese people. So I haven't seen it yet. I heard parts of it earlier. If you guys end up not liking it, we'll see. It's a live and learn situation. Like I said, I'm new to hosting these movie nights and actually doing these more consistently. But I'm hoping that this will be an interesting one. It sounded kind of slow earlier. So we're only going to be watching the first half tonight. We'll watch the second half tomorrow night, unless everybody hates it, and then we can watch something else. But it does seem like a slower documentary than I thought it would be. And there's a lot of it that's not in English, which I was not anticipating. But we have subtitles, and because I have learned how to officially pirate
um, directly from my browser. I feel like a hacker today. Okay, that's the introduction because I figured, it might be like, what is this even? Okay, that's it. Can you remember when you first killed a man? Sort of like it's so final. That's what grabbed me, I think. And did that feeling last when you had to do it again? No, it was only for that evening, I think, before I slept, that I thought about that. I've often thought about this, and that's why I can say it so clearly. Huh? How did I feel about it? And that's the score, because after that, when we moved north, there was a lot of killing. And it just happened so fast that you didn't even realize it. I think after you were there a little while, you became callous, I think is the word. Very hard, you don't care there. Are you ready? 1, 2, 1. Government was thinking about sending me into Russia. And anybody say that the Russians don't love good jazz, you send them to me. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Mr. Armstrong. Сидеть на нервы невозможно, потому что это не музыка, это какофония. One of America's most popular emissaries gets a warm reception as he arrives in the Total Congo on a State Department-sponsored goodwill mission. Louis Satchmo Armstrong, whose golden trumpet has preached the gospel of New Orleans jazz on every continent, arrives in truly royal style. Louis followed swinging, outraged Radio Moscow, which blasted Armstrong's visit as a diversionary tactic. Êtes-vous communiste, monsieur Lumumba? Et je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Je suis un Africain. Would you agree that you're on the lunatic fringe of the American Negro movement? Well, I think this, that America's whole situation is a lunatic fringe. Anytime you have a country that refers to itself as the free world and a democracy, and at the same time has 22 million of its citizens who aren't permitted citizenship, why, that in itself reflects lunacy. The Voice of America Jazz Hour. My name is Willis Conover. My name is Willis Conover. My name is Willis Conover. I, Willis Conover, am a familiar name and a familiar voice. I broadcast a radio program which can be heard in every country in the world and appeals to the universal appetite for good jazz, beamed overseas by the Voice of America. We can achieve our great goal in this most critical of all battles, the winning of men's minds.
This is the voice. Different melody. This is the voice of America. Washington, D.C. Number 2, do you know where this program would be the most jammed? Behind the Iron Curtain. That's all the time we have. Number 2's voice is such that I would defect from Russia if I heard it. So Will the Real, Willis Conover, please stand up. How do you remember 1960? Years from now, when you tell your children about this year we've been living through, what scenes will spring to your mind? The chief of communism pounding a table in rage? What sounds will you hear? In the UN, when Khrushchev took over his shoe and was beating that shoe, and the interpreter said that he was saying, "I'll bury you," talking about America. Khrushchev wasn't saying, "I'll bury you." Khrushchev was saying, "I love you." But it was the interpreter who hated America. You understand what I mean? But did he have rhythm? Yeah, rhythm, right? Rhythm is my business. Конец Владимиру колониальному рабству! Долой его и похоронить его чем глубже, тем лучше! Накал обостренности был до предела. Я в туфле и туфли начал писать. Africa has brought the UN its severest test, the Congo. With its delegation yet to be seated, the Congo is the largest state to be admitted into the UN this year. The only way to keep the Cold War out of the Congo is to keep the United Nations in the Congo. Africa also holds the greatest hope for saving the United Nations at this critical late hour. Changing Africa has changed the United Nations. Годом Африки назвало человечество год 1960. Такого года не знала прежде Организация Объединенных Наций. Ее семью на 15-й сессии Генеральной Ассамблеи принято 16 новых независимых африканских стран. The wind blowing in Africa is not an ordinary wind. It is a raging hurricane. We're going to shift the emphasis to our jazz and send these artists over where they can reach the masses of the people of Asian Africa. One of the people who we're planning to use, my friend Dizzy Gillespie. This is what might call a cool war, a Cold War. The weapon that we will use is the cool one. Lumumba m'a présenté le protocole et m'a dit « Si les Belges apprennent l'existence de ce document, c'est pour nous un arrêt de mort. » Love me, love me, love me, say you do.
Ce jour-là, je portais un chignon. Et c'est dans son rouleau que j'ai caché le document secret. Dans la foule, j'ai remarqué un fonctionnaire belge qui me regardait avec insistance. Pour un instant, nos regards se sont soutenus. Allait-il m'arrêter là, maintenant? Je ne pensais qu'au document qui me brûlait la nuque. Et cela m'a donné le sentiment que je pouvais tout braver, même la mort. Lors de l'atterrissage à Rome, une foule de journalistes s'est pressée autour de moi. Je leur ai lu la déclaration dénonçant les complots de la Belgique pour installer un gouvernement fantoche. Les complots étaient déjà faits. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La révélation du protocole a fait sensation. Le coup avait été porté. Patrice Lumumba's oratory helped him win enough votes from the parliament to make him premier. He succeeded where Joseph Kasavubu failed. Kasavubu took over the largely ceremonial office of president. Ce soir-là, j'ai appelé Lumumba, qui était à Léopoldville. Nous sommes au courant, s'est-il écrié. Tout le monde ici ne parle que de ça. Les Belges sont abasourdis. Peu de temps après, le téléphone a sonné et j'ai été surprise de m'entretenir avec l'ambassadeur de la Tchécoslovaquie. Vous devez partir immédiatement, m'a-t-il dit. Vite, vite, faites votre valise. Je viens vous chercher dans 5 minutes. Votre vie est en danger. Il avait déjà réservé mon vol vers Paris, puis la Guinée. J'ai sauté dans l'avion, sentant la mort aux trousses. В политике должно быть все соразмеренно, потому что если на полтона гуся возьмешь, ты можешь кольцом испачкать. И с другой стороны, если не заберешь этого полтона, противник насядет на себя. Но когда вы становитесь на ложный путь, то история вам этого не простит. Вы только создадите плохую память о себе. Our program this morning is given over to a man whose name I'll bet you can't spell. Can you? Well, it's K-H-R-U-S-H-C-H-E-V. Again, he's waving to the crowds, apparently completely oblivious. But very few people in the crowds here have waved back. He said I was a communist because I was waving. I'm free to wave my hand up if I want to. I'm in a free country. Did you come up here to New York just to see Mr. Khrushchev, or? When I'm here, I've been here 8 years. Red banner! Red
United States has never before entertained its potentially most dangerous enemy. Mr. Dulles, when Khrushchev was here, did you get a chance to talk with him? Yes, it took place at the dinner that President Eisenhower gave for the Khrushchev. The president introduced me and said, "This is Mr. Dulles." He's got a kind of a twinkle in his eye, and he said, "Oh, yes, I know you. I read your reports." We all pay the same agents, and we all get the same reports. А сейчас мне подошли и сказали, нет, вы, говорит, в такой-то городок. Just now, I was told that I couldn't go to Disneyland. I asked, why not? Может быть, там теперь ракетные площадки? What is it, do you have по запуску ракет? Rocket launching pads there? It would be a shame if relations between the giant nuclear nations which survived the Berlin blockade and the Korean War should now founder on a missed excursion to the Disneyland amusement park. But we were ready for him. The press was ready. And I've been pointing to Mr. Khrushchev, saying, well, now, Mr. Khrushchev, here's my Disneyland submarine fleet. No, you want blowing out the whole year right now. Let's run up right here. Step right up right here. Yes, sir. Now, let's run up right here. I'm confessing that I love you. Later, Jay. Sing it, sir. Tell me, do you love me too? Бухара это меня беспокоит. Я всю жизнь нахожусь на военной службе, но я очень боюсь войны. Я уже господин президент, не было бы другого счастья для меня, если бы мы могли бы прекратить мировую войну. Войну легко начать, и дурак ее начать, а вот потом и умному трудно ее ликвидировать. I'm confessing that I love you. Tell me, do you love me too? Love me too. I'm confessing that I need you. I just not do that. Oh, baby. En nombre de las Naciones Unidas, saludo a su excelencia, el señor Nikita S. Khrushchev. Суть наших предложений состоит... Over a period of 4 years, all states should effect complete disarmament and should no longer have any means of waging war. The United Nations will continue to have the most active participant in all efforts at releasing mankind from the burden of armaments and consolidating peace throughout the world. Спасибо, господа, за внимание. Les décisions étaient difficiles à prendre. Enfin, ce sont grandes questions internationales. J'ai consacré aux problèmes et aux difficultés du Congo des heures et des heures et des jours et des semaines de travail, de réflexion. Et bien sûr, je préférerais être un grand poète qu'un homme politique, oui, certainement. Je me méfie un peu de l'écriture. J'aime mieux la parole. Je trouve ça plus sûr en politique. To start the chain reaction,
All we need is one neutron. Watch. L'algorithme Congo-INSEE avait été imaginé au moment de dépecer l'Afrique. Sous le météore de Léopold II, on l'avait rapidement développé afin de fournir au monde entier le caoutchouc à l'effort de la Première Guerre mondiale. L'engagement de Congo-INSEE dans le second conflit mondial fut décisif. Le concept mit à la disposition des États-Unis d'Amérique l'uranium de Chikolombwe, qui vitrifia une fois pour toutes Hiroshima et Nagasaki, instituant du même coup et pour l'éternité la théorie de la dissuasion nucléaire. Durant la guerre dite froide, l'algorithme demeura brûlant. Il contribua généreusement à la dévastation du Vietnam en permettant aux hélicoptères Bell Huey, les flamboyants, de cracher du haut des airs des millions de gerbes du cuivre de Kolwezi à travers les campagnes de Hanoï à Hue en passant par Da Nang jusqu'au port de Haiphong. On continuait à parfaire l'algorithme quelque part entre Washington, Londres, Bruxelles et Kigali. L'algorithme congolais fut plus récemment désigné comme le pourvoyeur attitré de la mondialisation chargé de livrer les minerais stratégiques pour la guerre de l'espace. Le nouveau siècle en est consommateur et la République démocratique du Congo est là pour en procurer. Just bounce, just bounce, bounce. Okay, Lombe. Simba gitara na maboko tale longa elenga go atandele mondele akobaluka tandele atandele tendele mokili ekosukwana tandele tendele
comment concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Het gevaar bestaat dat Euratom niet meer over voldoende uranium zal beschikken. Meneer Sassen, is er dan zoveel uranium nodig? Ja, er is nogal veel uranium nodig en dat hangt af van het aantal atoomcentrales. Dans met mij de tango d'amore, chérie, chérie. Dans met mij de tango d'amore, chérie, chérie. Want we zijn voor elkander geboren, chérie, chérie. Blijf bij mij de hele... Between North Africa with its ancient European associations and South Africa with its established white settlers lay all the vastness of black Africa. And here were the makings of empire. By the end of the last century, European powers had completed their carving of the continent. And the heart was the Congo. You don't know anything about any place until the white man gets there. It's only when he comes and says, "Boof, I've discovered you, now you exist." It's ridiculous. We do not believe that this division of the world into camps is a good thing. Do you think there should be one world, just one bloc? No, there should be independent, sovereign nations respecting each other. Very often nations which ask for the respect of other nations are gobbled up by aggressors. There is a limit to the usefulness of the past, because if your argument were true, then you would have to agree that all history has been written. We are the architects of history. We make it. This is the first intercontinental conference of colored peoples in the history of mankind. Small and great nations are represented here. Almost every religion under the sun. Practically every economic doctrine has its representative in this hall. Socialism, capitalism, communism. We are not pro-West, we are not pro-East, we are not anti-West, we are not anti-East. We are non-aligned. What harm is in diversity when there is unity in desire? As far as I know, we don't engage in assassinations and kidnappings and things of that kind. As far as I know, we never have. Unofficial American ambassador of jazz, Dizzy Gillespie, one of the originators of that brand of jazz known as bebop. A month ago, he had toured a belt of Middle Eastern countries ranging from Pakistan to Yugoslavia. I would be a better emissary than Kissinger. Is anybody here a communist?
Are you a communist? No, I am a capitalist. You're a capitalist. Are you a communist? No, capitalist. Do you think that Syria is in danger of going communist? The idea that the CIA is always engaged in overthrowing governments, that's false. That's for the birds. Egyptian President Gamal Abdel Nasser says that the far-known Suez Canal has been taken over by Egypt. اما بتطلع الاذاعه البريطانيه وبتقول ان جمال عبد الناصر كلب مثلا زي ما قالوا. ما انتوا شتمتوهم هنا كتبت لهم ايه على الحيطه في بورسعيد؟ قلت لهم يور كينج ايه؟ النهارده بورسعيد سقطت رئيس وزراء بريطانيا. الدنيا اتقلبت. Neither the United Kingdom nor France had the right to use arms against Egypt because they were not attacked. There is nothing in the Charter, there's nothing in any moral principles of international law and practice which places upon any country, however great, however mighty, however steeped in the traditions of domination by force. The most powerful bloc in the UN is the African Asian bloc. These are the poor nations. Yet they carry more weight than the nations do who have all the money. Why? Because no matter how wealthy America is, she only has one vote. No matter how wealthy Russia is, she only has one vote. Whereas all the poor nations in Africa who have just emerged into independence, they have each a vote too. And they stick together and are able to outmaneuver the rich nations. You and I have to look at this and understand this, that the ballot is as powerful as the bullet. United States? Yes. United Kingdom? No. Uruguay? Yes. Venezuela? Yes. Yemen? Yes. Yugoslavia? Yes. Afghanistan? Yes. Albania? Yes. Argentina? Yes. Australia? No. Austria? Yes. Belgium? Abstain. Bolivia? Yes. Brazil? Yes. Cambodia? Yes. Canada? Abstain. Chile? Yes. El Salvador? Yes. Ethiopia? Yes. France? No. No. When I came here, several people asked me how I really do pronounce my name. Well, I pronounce it myself in Swedish, Hammarskjöld. But if you say Hammarskjöld, that's all right with me. Welcome to the most impossible job on earth. As members of the United Nations Emergency Force, you are taking part in an experience that is new in history. You are soldiers of peace in the first international force of its kind. I think Suez helped many of the African countries to be sure of themselves and insist about independence. Whisper, listen, whisper, say we're free. Rumors flying, must be lying. Can it really be? Can't conceive it, don't believe it, but that's what they say. Slave no longer, this is Freedom Day. This decade is the decade of African independence.
Forward then to independence. Personne ne voulait plus suivre l'administration. Les hommes, les femmes et les enfants, c'était la population exigeait l'indépendance immédiate. Freedom Day, Freedom Day, free to vote and earn our pay. Dim the path and hide the way, but we've made it Freedom Day. Tomorrow, the United States of Africa. Without the plane, they had a little song, 9 trumpets playing so beautiful. Love for you, Louis, la la la. Come on, brother. So I pulled mine out and played with them. Armstrong played to an audience of 100,000 people, the world's record in the entire history of music. You could walk on heads for 5 blocks and never fall. Oh, yeah! Ladies and gentlemen, it's Dr. Young to be down there swinging with these guys here. We'd like to lay this next one on the Prime Minister. Black and blue. Who is the enemy? The enemy is imperialism. Africa is far from being poor. It is Africans who are poor. Old empty bed, springs on his leg. Feel like old Ned, wished I was dead. What did I do to be so black and blue? I'm white inside, but that don't help my case. 'Cause I can't hide what is in my face, but the I would it end. Ain't got a friend. My only sin is in my skin. To be so Премьер-министр Уганды Мильтон Оботе заклеймил американских расистов. Кто может поверить в искренность его дружеских чувств к народам Африки, когда в самих Соединенных Штатах негры подвергаются жесточайшей расовой... Louis was supposed to go to Russia, and he blew up. And he said, I wouldn't go to Russia for this country. What are you going to tell the Russians? It all depends what time they send me over there. I don't think they should send me now unless they're spading that mess down south. Дети черных не могут учиться в школах с белыми. Разве это не позор для цивилизованного государства? В Америке линчуют черных, вешают черных. Так разве это демократия? Разве это уважение достоинства человека? Нет. You want to make politics, what will you think? To get a good president who really can swing. Ladies and gentlemen, the Dizzy Gillespie campaign for president needs a campaign song. It is entitled Vote Dizzy. Let the good time roll. Volcano.
Meneer Floorman zegt dat het bier vooral in het leven van de zwarte een zeer belangrijke rol speelt. Ja, op het ogenblik is dat een beetje langs de politieke kant gedraaid natuurlijk. Maar enfin, waar ze zich met politieke problemen inlaten, drinken ze natuurlijk ook een pint bier. Dat is net zoals in België. Et alors, tous ensemble, chers frères, chers sœurs, les travailleurs comme les employés, les intellectuels comme les manuels, les riches comme les pauvres, les Africains comme les Européens, les catholiques comme les protestants, les kibanguistes comme les kitawalistes, unis ensemble, nous allons construire une grande nation. Et le Congo va jouer demain un grand rôle pour libérer le reste de l'Afrique. Un jour, au volant de ma 2 chevaux, alors que nous traversions une intersection, j'ai aperçu un camion fonçant droit vers nous. J'ai alors appuyé sur l'accélérateur. Nous avons réussi à dépasser le véhicule, mais l'arrière de ma voiture a été heurté. Et nous avons dérapé de façon incontrôlable. À cet instant, nous avons aperçu à l'intérieur du camion un groupe d'opposants politiques. The rats have got your flower, bad blood has got your mare. Rats have got your flower, bad blood has got your mare. Quelques jours plus tard, tandis que je traversais la savane, je me suis retrouvée face à un feu de brousse. J'ai ralenti et tenté de faire marche arrière, mais la route que nous venions d'emprunter était maintenant entièrement incendiée. La gravité de ce en quoi je m'étais engagée m'a alors frappé comme jamais auparavant. 2 fois. 2 fois, j'ai failli être tuée. Mais cela ne m'a pas dissuadée d'aller jusqu'au bout. Au contraire, j'ai ressenti une ardeur extraordinaire face à un tel danger. Mon désir de me battre pour mon peuple n'en avait été que renforcé. The rats have got your flower, bad blood has got your mare. The rats have got your flower, bad blood has got your mare. Is there anyone who knows? Is there anyone who cares? So you pray to the Lord above, please send you a friend. Oh yeah, pray to the Lord above, please send you a friend. But your empty pockets tell you that you ain't got no friends. So your baby's screaming loud now, it's pounding in your brain. Your baby's screaming louder now, it's pounding in your brain. C'est Kwame Nkrumah qui m'a demandé de lancer un appel aux femmes africaines pour qu'elles contribuent à l'unification du continent en imaginant une nouvelle entité politique, les États-Unis d'Afrique. We continue with our report on Soviet penetration in Africa. We shall have to compete with both Russians and Chinese. They will take advantage of every opportunity they get, as they have already in Guinea and in Ghana. Nkrumah has already created a federation with Sékou Touré's Guinea. His goal, freedom for all Africa and the creation of a United States of Africa. Au mois de décembre, lorsque nous avons tenu notre congrès, il y a une femme qui a prononcé un grand discours en disant « Si nous ne votons pas, nous allons saboter ces élections ».
La ferveur de la campagne électorale à travers le pays m'a presque fait oublier que j'étais la seule femme du convoi. On m'avait présenté comme venant de Guinée, un pays déjà indépendant. Les gens s'asseyaient en cercle et me posaient des questions. Comment était-ce? Qu'avaient fait les gens pour devenir indépendants? Si les Guinéens étaient indépendants, alors pourquoi les Congolais ne l'étaient pas? Pendant que nous discutions de la nécessité de libérer notre continent, j'ai remarqué que les femmes avaient désespérément besoin de se libérer elles-mêmes. Au fur et à mesure qu'elles racontaient leurs histoires, je me suis rendu compte que ces femmes avaient terriblement souffert. J'ai compris qu'on ne pouvait pas séparer le problème des ressources du continent africain de celui de la femme africaine. I asked all the leaders of the world, would you keep silent and do nothing if you were allowed no rights in your own country because the color of your skin is different to that of the rulers? Si la femme le souhaitait, elle pourrait devenir la première à défendre l'indépendance. Madame Blouin, whom Guinea's Sékou Touré sent to guide Lumumba. À la fin du mois de mai 1960, j'avais inscrit 45 000 membres au mouvement des femmes pour la solidarité africaine. Je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Mais notre mouvement a commencé à résonner de manière menaçante aux oreilles des colons. Quand on veut défendre la cause de la liberté, immédiatement on vous affiche l'étiquette. Alors on a dit que Lumumba est un élément dangereux, parce que partout où il va, la population le suit, il faut l'arrêter. Et alors, moi j'étais en prison. On m'a arrêté brutalement. Moi j'étais dans un petit cachot noir. J'ai été bafoué, vilipendé, traîné de la boue. Tout simplement parce que j'ai revendiqué la liberté pour notre pays. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Colonies, Monsieur le parlementaire, nous tenons à préciser ceci, tant que notre délégation n'est pas présidée par Monsieur Lumumba, la délégation MNC se voit bien obligée à suspendre sa présence de table ronde. Quelqu'un demande-t-il la parole sur cette intervention? Oui, moi. Monsieur Balikango. Monsieur le Président, je suis d'avis que M. Lumumba lui-même prenne ses responsabilités autour de cette table ronde. Merci. Monsieur d'abord. Il faut que Patrice Lumumba soit libéré et qu'il nous rejoigne à cette table ronde. Monsieur, nous exigeons au nom de tout le monde ici que Lumumba soit à la conférence immédiatement pour qu'il puisse aussi prendre responsabilité de pays.
Quelqu'un demande-t-il encore la parole? Monsieur Casavoubou. Monsieur le ministre, nous l'attendons ici à la table ronde. Oh, that's no, he's crazy. Ebota makinga makolo pamba. Lelo nakomi moto nalati sapato. Oh oh oh. Sapato kitoko. Allez en prison. Tu m'as apporté la nouvelle que je devais partir pour Bruxelles. Alors je n'avais rien. Je n'avais pas d'habits. Je n'avais pas de souliers, absolument rien. L'administration va me procurer un costume. Les Africains ont cotisé de l'argent, ils m'ont acheté le reste des habits. Arrivé à la fin d'aviation, il y avait au moins 10 000 Congolais qui criaient à bas les colons, à bas les colonialistes, vive l'indépendance immédiate. Et c'était une autre atmosphère. Batata bayembaki sapato ya bata. Nani alakisaki nzela ya sapato. For your next trip, be sure you choose Sabina and fly on the Belgian World Airlines. Nous avons entendu des détonations de fusils. Immédiatement après, on voyait des cadavres qui gisaient partout. On se demandait pourquoi, qu'a-t-on fait? Si j'ai été condamné à 6 mois de prison, c'est uniquement pour qu'on ne dise pas que c'est l'administration qui est coupable. Une trentaine de Congolais ont été massacrés sans aucune raison plausible. Love me, love me, love me, say you do. Let me fly away with you, for my love is like the wind. C'est une grande et redoutable aventure que celle qui vous attend. Ici Lumumba Patrice, je suis particulièrement satisfait des résultats de la conférence de la table ronde. Le 30 juillet, notre peuple accède au rang de peuple libre et je peux assurer le peuple belge qu'à partir du 1er juillet 1960, une amitié sincère et durable persistera entre nos deux pays indépendants. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakini. Au table ronde, cha-cha, baganyeo. Onipanda, cha-cha, tozumiye. Asoreko, nabako, bayokani.
fallait une chanson pour donner du punch et faire danser tout le monde, pour donner une vibration à cette indépendance qui a été durement accordée. Colonel Van de Waal, vous étiez administrateur en chef de la sûreté dans le Congo belge. Lorsque vous avez eu connaissance de la liste des ministres du gouvernement de Lumumba, vous avez souri parce que vous y avez découvert d'un certain nombre qui avaient été vos informateurs à la sûreté. Oui, c'est vrai. Dans son cabinet, au moins 3 personnages qui en avaient fait partie. Les tractations des coulisses, l'état-major de certains milliers qui est installé autour de la table ronde. Et alors, cette indépendance, quelle est sa signification si demain, c'est pour tomber sous d'autres tutelles? Quelle est la signification de cette indépendance si demain, pour nous déchirer entre nous? Indépendance, cha-cha, tous oubliés. Oti kwanza, cha-cha, tous oubliés. Now, before we go any further, we'd like to take this opportunity to introduce the musicians. The ballot or the bullet? Bebop. Pendant toute ma vie, je me suis toujours posé la question. Je dis, mais j'étais dans un trou. Mais c'était quoi ce trou? Et 50 ans après, je me suis rendu compte que c'était un poulailler. C'était juste après, juste à l'indépendance. On a eu l'indépendance le 30 juin. On était à Karawa à l'époque, dans le nord-ouest du Congo. Puis quelques temps après, ils ont envoyé les paracommandos belges, donc du coup c'était la guerre. Ma mère avait épousé comme M. Casse, un Belge. Et il avait un fils qui avait 19 ans à l'époque, avec la précédente femme de mon beau-père. Et il faisait son service militaire. Il se fait que les soldats congolais ont entendu que M. Casse a son fils parmi les para-belges. Ce type a épousé notre sœur congolaise. Et là maintenant, il a envoyé son fils pour nous tuer, nous. Alors nous, ce qu'on va aller faire, c'est aller lui tuer ses enfants. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à la maison. Je prends Claude et Jacqueline, mon frère et ma sœur, et je cours avec eux et on se cache dans un trou. Et ce qui est marrant, c'est que 50 ans après, quand je m'en suis souvenu, j'étais dans la rue, hein, j'étais à Bruxelles, tranquille, il y a du soleil, et je sens une odeur de fiente. Un poulailler, à l'intérieur du poulailler, c'est super beau. Il y a les duvets, les abris, on dirait du diamant. Il y a des duvets partout, partout, partout. J'avais un petit frère un peu turbulent, donc lui, il bougeait beaucoup, donc on s'est fait remarquer. Et ça crie dans tous les sens. Tuez-les blancs, là, tuez les enfants du blanc. Puis à un moment donné, il y a un des soldats qui rentre dans le magasin de papa, il y avait le type reçoit avec une machette toute neuve. Quand ma mère, elle a vu la machette, il y a eu un déclic dans sa tête, elle a regardé le type.
J'ai dit, écoute, et toi là? Il dit, tu vas où avec cette machette? Il dit, tu as pris cette machette dans le magasin de mon mari, tu ne l'as pas payée. Ma mère aimait beaucoup l'argent. Il dit, tu ne l'as pas payée. Et tu sais, avec ça que tu veux tuer ses propres enfants, tu n'as pas honte. Le type reste avec sa machette. Et les soldats sont partis. Grâce à la parole de ma mère, et qui m'a appris que dans la vie, faut jamais rester silencieux. Jamais. Il est 16h03 à l'aérodrome de Julie. Il règne en ce moment une activité, une agitation intense à l'occasion de l'arrivée de Sa Majesté le roi Baudouin. Et voilà, le roi apparaît dans son grand uniforme blanc ivoire. La main au chef de l'État, M. Jean-Joseph Kassavubu, et il serre la main à M. Lumumba, Premier ministre. Hey, can you splice it up to tape? You know what I mean? L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres.
Nous avons connu que notre terre fut spoliée au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera enfin les fusillades? Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'oppression. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Le discours de M. Lumumba était en effet inattendu et il ne faut pas se dissimuler que ce discours a provoqué une très large déception. Et ce discours a produit un effet décevant. Quel rôle la force publique pourrait être amenée à tenir sur la scène du nouvel État congolais? Sur la scène de la vie du nouvel État congolais, le rôle de la force publique restera le rôle que la force publique a toujours rempli depuis 1886, moment où Léopold II a créé cette force. Mais tout de même, voyez-vous dans ce rôle la possibilité d'une scission avec le passé ou au contraire une réelle continuité? Il n'y a aucune scission avec le passé. J'étais le général Janssens. Maintenant, je ne le suis plus. We've got an interesting situation in Africa today, where the articulate few politicians in the newly emerged countries are aware of the fact that 50 well-trained and ruthless mercenary soldiers could overthrow a government. Consequently, they see the opportunities for coup. Do you have a mercenary force available to you on short notice? So I suppose I could get together 100 men within 7 days. Today, Africa is one of the most vital links in the Soviet chain of world conquest. Its untouched natural wealth has perhaps a greater potential than that of the rest of the world combined. Strategically, the key to Africa is the Congo, and the key to the Congo is the state of Katanga. But the prize catch for the communists is Katanga's mighty Union Minière, an internationally owned mine which supplied the United States with element U-235, an ingredient vital in the production of the first atomic bomb. Voilà, n'est-ce pas? Nous avons pris comme... Okay, guys, so this is supposed to be where we stop ish around here to do part tomorrow. Are you okay with stopping here?
because there's still another hour. So I feel like it might be a bit much to try and do the rest today, which is why initially I figured we'd split it up into 2 days so that we could pause, do a little discussion on the link that I have posted on these places. Does that still sound cool? I know some of y'all might not have been like typing on your devices. Okay. Okay, awesome. Well, let me send, so I'm going to hop on the little discussion room. You guys on TikTok can see it right there on the top. I'm going to send it here for those on, okay, I'm glad to hear it. I'm going to send it to those of you on YouTube. You don't have to come on. We're just going to chat. Because that was one of the requests from a couple of y'all last time, is that you have a chance to talk about some of these. So probably just 20 minutes, nothing too stressful. You don't have to come on if you don't want to. Okay, that's the bit.ly link I made. Those of you on TikTok, I'm going to pull this down. That's the link right there. So it's bit.ly/soundtrack2. And obviously I'm going to wait 5 minutes before I get on there so that I can make sure y'all are all able to go from there, here to there. Make sure everybody has it first. You can just take like a screenshot or something. I've never used this, what I'm about to get on. It's supposed to be like the secure, free, open source. I don't really know what open source means, if we're being quite honest, but open source free video conferencing service. Seems interesting. I was like, the worst case scenario is that it doesn't work. But I refuse to pay Zoom because I hate them. Okay, so I want to make sure everybody's got it. It should be working fine, but let me double check on here just in case. Okay, and just for anybody else who needs it, it's bit.ly/soundtrack2 TO. And then tomorrow will be the same thing on here. So, yeah, so it's working. You can get it called Jitsi Meet. So you can get on here, you can click join in browser, or you can download the app, but it doesn't make you download an app, which I really like. Okay, I'm gonna wait like 1 more minute before I hop over there in case anybody else needs it. I mean, I guess I could keep the TikTok open if y'all want to. But if you want to be able to actually like talk, then I'm gonna go on the other one. Oh, thank you for joining. Have a good dinner. Okay, those of y'all on YouTube, I'm gonna hop over there. Because I wouldn't know how to like share the audio on here with people talking. It'd be too much. Okay, YouTube, I'm ending this, and Twitch. So y'all hop over there. And if you forgot it, I sent it in the chat, and it's on my page and stuff. And it's also on the flyer that's on my Instagram, and I think it's on TikTok.